Good morning. Today we are going to deal with the third part of the electrical conductance, and in this part we are going to deal with the kohlrausch's law. In the last part, we have already mentioned that the variation of dilution or effect of dilution on molar conductance for strong and weak electrolyte. And when we plot this molar conductance of strong electrolyte and weak electrolyte, we can determine the molar conductance and infinite dilution for strong electrolyte by extrapolating the graph. But the molar conductance and infinite dilution of weak electrolyte cannot be determined by this graphical method. So we have to think about other methods, and the only possible method is the application of kohlrausch's law. So what is kohlrausch's law? So kohlrausch's law also stated that at infinite dilution, when the dissociation is complete, each ion makes a definite contribution towards molar conductance of the electrolyte, irrespective of the nature of other ion with which it is associated. ഇതാണ് ഇതിന്റെ definition വരുന്നത്. So kohlrausch's law also stated that infinite dilution when dissociation is complete. At infinite dilution or the dissociation is complete, each ion, that is cation and anions, make a definite contribution towards molar conductance of the electrolyte. So anion make a definite contribution, cation make a definite contribution towards the molar conductance of the electrolyte, irrespective of the nature of other ion present or which is associated. Or it is simply means that molar conductivity at infinite dilution of a given salt can be expressed as sum of individual contribution of ions of the electrolyte, that is sum of anion and cation. അപ്പോൾ molar conductivity at infinite dilution എന്ന് പറയുന്നത് it's actually sum of cations and anions. So the molar conductivity at infinite dilution of an electrolyte is equal to the molar conductivity of the cations plus the molar conductivity of anions. So ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ V plus അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഎഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് കാറ്റയോൺ ആൻഡ് ആനയോൺ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാറ്റയോണും ആനയോണും ഒന്നാണെങ്കിൽ, അതായത് കാറ്റയോണിന്റെ എണ്ണവും ഇപ്പൊ HClന്റെ കേസിൽ എന്താണ് 1H plus and 1Cl minus. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും the lambda 0 of H plus lambda 0 of Cl minus. അപ്പൊ ഇവിടെ കോഎഫിഷ്യൻസ് വരില്ല. അപ്പൊ കോഎഫിഷ്യൻസ് വരുന്ന എവിടെയാന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ in this case ammonium hydroxide. So ammonium hydroxide dissociate to give NH4 plus and OH minus. അപ്പൊ ഒരു കാറ്റയോണും ഒരു ആനയോണും ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ് V plus എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഉം V minus എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. HClന്റെ കേസും അത് തന്നെ. HCl എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ H plus plus Cl minus. So V plus is equal to 1 and V minus is equal to 1. But in the case of K4FeCN 6 times, that is എന്താണ് K plus and K plus 4K plus and 1 FeCN 6. So 4K plus and 1 FeCN 6 4 minus. അപ്പോ V plus ന്റെ വാല്യൂ എന്താവും 4 ആവും, V minus ന്റെ വാല്യൂ 1 ആവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു, ലാംഡ 0 ഓഫ് an electrolyte is equal to V plus of lambda plus. അതായത് V plus എന്ന് പറയുന്നത് number of cations plus the molar conductivity of that cation. Molar conductivity at infinite dilution of the cations plus molar conductivity at infinite dilution of anion. Then application of kohlrausch's law. So application of kohlrausch's law യില് first application ഇതായിട്ട് പറയാം, determine the degree of ionization of weak electrolyte. നമ്മള് നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത്, degree of dissociation of weak electrolyte can be determined using this equation, that is alpha is equal to lambda C minus lambda 0 molar, that is lambda infinity molar നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോ ഇവിടെ ഇത് ഈക്വൽ അല്ല, ഇത് ഡിവൈഡ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആൽഫ is equal to lambda Cm divided by lambda infinity m, that is equal to lambda Cm by നമ്മൾ പറഞ്ഞ kohlrausch's law.
കൊളോഷ്യസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ the lambda cm and lambda infinity m, the lambda infinity can be determined using the Kohlrausch's law. So by knowing the value of lambda cm, that is the molar conductance at a particular concentration, and the molar conductance at infinite dilution, we can determine the alpha value. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ചുമ്മാ നമുക്ക് എന്താ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം, അതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ആൻ particular concentration, and this is actually the molar conductance and infinite dilution, and this can be determined using the Kohlrausch's law. So this alpha is equal to, the degree of dissociation is equal to the molar conductance at a particular concentration divided by the molar conductance at a infinite dilution. That is the first application. The second application, we have already mentioned that we cannot determine the molar conductance and infinite dilution of a weak electrolyte by extrapolating the graph. The graph extrapolate ചെയ്ത് നമുക്ക് molar conductance at infinite dilution കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. But by using the Kohlrausch's law, we can determine the molar conductance of at infinite dilution of a weak electrolyte. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. Mathematically, according to the Kohlrausch's law, the molar conductance is equal to the molar conductance of the cations plus molar conductance of the anion. So the molar conductance of acetic acid is equal to the molar conductance at infinite, so the molar conductance in infinite dilution of acetic acid നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. But according to Kohlrausch's law, the molar conductance at infinite dilution of acetic acid is equal to the molar conductance at infinite dilution of acetate ion plus the molar conductance at infinite dilution of H plus ion. അപ്പോൾ ഈ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് അസിറ്റേറ്റ് അയോൺസും മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് H plus അയോൺസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്തായി മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആയി. അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വി ആർ ടേക്കിംഗ് 3 ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നമുക്ക് അസിറ്റേറ്റ് അയോണും വേണം, H plus അയോണും വേണം. സോ അസിറ്റേറ്റ് അയോണ് കിട്ടുന്നതാണ് സോഡിയം അസിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. H plus അയോൺസ് കിട്ടുന്ന എന്താണ്, HCl എടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത 2 അയോൺസ് ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെയാണ്, സോഡിയം അയോണും ക്ലോറൈഡ് അയോണും. അപ്പൊ അതുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എടുക്കാം. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്, we need acetate ion, that is CH3COO minus, and we need H plus ion. So we are taking 2 electrolyte. First electrolyte is electrolyte that contain acetate ion, that is sodium acetate. The second we are taking an electrolyte that contain H plus ion, that is we are taking HCl. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് 2 എണ്ണമായി, പക്ഷെ ഇതിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത 2 ഉണ്ട്, എന്താണ്, സോഡിയം അയോൺ ആൻഡ് Cl മൈനസ്. So we are taking another electrolyte, that is NaCl. So according to Kohlrausch's law, the molar conductance at infinite dilution of acetic acid is equal to CH3COO minus plus lambda 0 m of H plus. Sodium acetate is equal to the acetate ion plus lambda 0 of Na plus. The lambda m0 of NaCl is equal to lambda 0 of Na plus plus lambda 0 of Cl minus. And lambda 0 of HCl is equal to lambda 0 of H plus plus lambda 0 of Cl minus. ഇത് നമ്മളുടെ Kohlrausch's law പ്രകാരമുള്ളതാണ് ഈ 3 എണ്ണം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, so first we are adding 1 and 3. 1 and 3 ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, 2 കുറയ്ക്കുക. So 1 and 3 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അസിറ്റേറ്റ് അയോണും സോഡിയം അയോണും H plus അയോണും Cl മൈനസ് അയോണും വരും. അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, we are subtracting Na plus and Cl minus. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് Na പ്ലസും ഇതിൽ നിന്ന് Cl മൈനസും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി, that is lambda 0 of CH3COO minus plus lambda 0 of H plus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി, നമ്മുടെ lambda 0 of CH3COOH. അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഫസ്റ്റ് the lambda 0 of sodium acetate plus lambda 0 of HCl minus lambda 0 of NaCl. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കയ്യില് ലാംഡ 0 ഓഫ് ഏതാ, സോഡിയം അസിറ്റേറ്റ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം, HClന്റെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം, ദെൻ അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം, NaClന്റെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന കണ്ടുപിടിക്കാം,
നമ്മളുടെ എക്സ്ട്രാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രാഫ് എക്സ്ട്രാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഈ രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get the lambda 0 value of acetic acid. The third application is determination of solubility of the sparingly soluble salt. So the solubility of the sparingly soluble salt, we can see that this AgCl, barium sulfate, lead sulfate, all these are sparingly soluble. That means their solubility is very, very less. So when we add a small quantity of this salt, it will be in infinite dilution, because it's actually the solubility is very, very less. So the molar conductance is equal to the specific conductance of the solution into 1000 divided by molarity. So molarity means the concentration of the salt. So concentration of the salt is actually the solubility. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ 1 gram ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് എന്തോരാണ് സോലുബിൾ ആവുന്നത്, വളരെ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൽ സോലുബിൾ ആവുള്ളൂ. ആ സോലുബിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോലുബിലിറ്റി ആണ് അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 1 gram KOH ഡിസോൾവ് ചെയ്യാം, അത് ഡിസോൾവ് ആയിക്കോളും. 1 gram NaOH അല്ലെങ്കിൽ 1 gram HCl എന്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്താലും അത് ഡിസോൾവ് ആയിക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം? This AgCl, barium sulfate, lead sulfate, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? Solubility is very, very less. But so we cannot use this for, so the concentration will be very, very less, and the concentration is actually the solubility. അപ്പൊ solubility വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ molar conductance എന്ന് പറയുന്നത്, that is molar conductance at infinite dilution. So the molar conductance is equal to specific conductance into 1000 divided by the concentration, that is actually the solubility. So the solubility is equal to എന്താണ്? The specific conductance into 1000 divided by the molar conductance. The molar conductance is actually the molar conductance at infinite dilution, and the molar conductance at infinite dilution can be determined using the kohlrausch law. So solubility കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം? That is the specific conductance of that salt into 1000 divided by എന്താണ്? The molar conductance at infinite dilution. So molar conductance at infinite dilution നമുക്ക് sparingly soluble salt ന്റെ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ പോലെ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? AgCl ന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. So kohlrausch law വെച്ച് the molar conductance at infinite dilution for AgCl കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, barium sulfate കണ്ടുപിടിക്കാം, lead sulfate കണ്ടുപിടിക്കാം. അത് ഇവിടെ പുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? Then specific conductance into 1000 divided by this value എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? That is actually the solubility of that particular sparingly soluble salt. ഇവിടെ നമുക്ക് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് വേണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടേ? സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് വേണമെങ്കിൽ we have to take a electrolyte having Ag plus ion, electrolyte having Cl minus ion. പിന്നെ എന്താ വേണ്ടേ? അതിൽ എക്സസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ Ag plus ഉള്ളത് AgNO3, Cl minus ഉള്ളത് എന്താണ്? KCl. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഏതൊക്കെയാണ്? K plus ഉണ്ട്, NO3 minus ഉണ്ട്. അത് കളയാനായിട്ട് we take KNO3. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. AgNO3 യുടെ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് പ്ലസ് KCl ന്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് at infinite dilution minus the molar conductance at infinite dilution of KNO3. We will get the molar conductance of AgCl at infinite dilution, and we are putting that value in the solubility equation. We will get the solubility of that sparingly soluble salt. So these are the so we have discussed with the kohlrausch law, and we have discussed the 3 applications. First application is the determination of degree of dissociation of weak electrolyte. Then we can determine the molar conductance at infinite dilution of weak electrolyte, and we can also determine the solubility of the sparingly soluble salt.